Despiertens, sus piernas están en peligro. Imaginen que una mañana se despiertan y sus piernas simplemente no les obedecen. Tienen más de 60 años y esto nunca les había pasado. Cada paso es un esfuerzo subir escaleras para escalar el Everest, y el dolor de rodilla se convierte en un compañero constante. Les una familia, millones de personas en todo el mundo experimentan esto. Y lo más impactante es que la culpa no es solo de los años, sino también de lo que comen todos los días, e incluso de esas vitaminas saludables que toman. Hola amigos, alguna vez se han preguntado por qué después de los 60 años sus piernas de repente empiezan a negarse a servirles, por qué se vuelven débiles, pesadas, doloridas, incluso cuando simplemente están de pie. No es solo la edad, créanme. Detrás de este problema se esconden dos enemigos astutos que están distrayendo secretamente sus músculos y articulaciones, y ustedes quizás ni siquiera lo sospechan. Estamos hablando de cosas que están justo en su cocina, en su botiquín, si lo han oído bien. Lo que beben y comen todos los días puede estar lenta pero seguramente privándolos de su libertad de movimiento, convirtiendo su vida en una lucha interminable contra el dolor y la debilidad. Las estadísticas son alarmantes. Después de los 60, una de cada 3 personas se queja de dolor crónico en las piernas, y una de cada 5 enfrenta serias limitaciones de movimiento. Imaginen planeaban un paseo, un viaje, una actividad y en su lugar el sofá, el dolor y la desesperación. Piensen bueno es la vejez, y yo les digo no son las consecuencias de las que nadie les habla. Están listos para saber la verdad, listos para cambiar sus vidas de una vez por todas y devolver sus piernas fuerza y ligereza. Entonces quédense con nosotros, porque hoy revelamos la impactante verdad sobre los alimentos y las vitaminas que están lisiando sus piernas. Prepárense, será duro. Posta mortal, como el azúcar mata sus piernas, les gusta lo dulce, y quien no, esos tentadores pastels caramelos Valeria después de los 60 se convierten en su enemigo secreto número uno, ni se imaginan el golpe que el azúcar asesta sus piernas, no son solo calorías extra, es una bomba inflamatoria que explota directamente en sus músculos y articulaciones. Así es como sucede. Cada cucharada de azúcar desencadena una cascada de reacciones inflamatorias en todo el cuerpo. Sus músculos se vuelven sensibles, doloridos y sus articulaciones frágiles y vulnerables. Es como un resfriado crónico para sus piernas, solo que mucho peor, pero eso no es todo. El azúcar es un camino directo a la resistencia a la insulina. Sus células dejan de escuchar a la insulina, lo que significa que los músculos no reciben la energía necesaria. Están hambrientos, y que les pasa a los músculos hambrientos, correcto se debilitan, se agotan, y usted sienten un cansancio y una pesadez constante en las piernas, y por supuesto el exceso de peso. El azúcar es el principal culpable del aumento de peso, que ejerce una presión colosal sobre sus debilitadas piernas. Cada kilo de más es una carga adicional para sus rodillas, caderas, pies, acelera el desgaste de las articulaciones y provoca un dolor insoportable. Y el azúcar también estimula la formación de toxinas que intensifican la inflamación. Interrumpe el flujo sanguíneo, estrechando los vasos y privando a sus piernas de oxígeno y nutrientes vitales. Sus piernas literalmente se asfixian, y lo más frustrante, en esos dulces plazas no hay nada útil. Son calorías vacías desprovistas de proteínas, magnesio y otras sustancias necesarias que sus músculos necesitan para recuperarse y fortalecerse. Los dulces industriales son también un cóctel de aditivos químicos, colorantes, conservantes, potenciadores del sabor, solo empeoran la inflamación. Reflexionen, vale la pena un minuto de plaza por años de dolor y sufrimiento, sustituyanlos por canela en frutas o postres caseros con un contenido mínimo de azúcar. Sus piernas se lo agradecerán. Muet frita, como sus delicias favoritas paralizan sus movimientos, y ahora hablamos de otra género de nuestra mesa, la comida frita. Crujiente, apetitosa pero saben que cada trozo de patatas fritas o nuggets es un golpe para sus piernas. Es una verdadera bomba de grasa, línea de grasas trans y grasas saturadas, que inmediatamente desencadenan la inflamación en su cuerpo. Estas delicias literalmente obstruyen sus músculos y articulaciones, causando rigidez, malestar y haciendo que sus piernas sean increíblemente susceptibles a las lesiones. Imaginen que sus articulaciones se oxidan, eso es lo que hacen las grasas trans con ellas. Y la comida frita también corta el flujo sanguíneo, sus músculos no reciben suficiente oxígeno. La mala circulación no es solo una molestia, es una sentencia para sus músculos, que se ven privados de la capacidad de recuperarse y fortalecerse. Sus piernas se asfixian por falta de oxígeno.
donuts, nuggets, patatas fritas, el consumo regular de estos productos crea una sobrecarga colosal para su sistema musculoesquelético y circulatorio. Es como si levaran constantemente una mochila pesada, pero la carga no estuviera en su espalda, sino en sus piernas. La digestión prolongada de alimentos fritos consume una enorme cantidad de energía de su cuerpo, y que queda para los músculos. Nada da el cansancio constante en las piernas, la sensación de pesadez como si tuvieran pesas atadas a ellas, y por supuesto de nuevo el exceso de peso. La comida frita es un camino directo a él, y cada kilo de más es una tortura adicional para sus extremidades inferiores. Estos productos tienen una cantidad catastróficamente baja de nutrientes, ni vitaminas ni minerales ni proteínas, solo calorías vacías que agotan su cuerpo, quieren mantener sus piernas sanas, olvidance de la freidora, pasan a hornear hervir cocinar al vapor, sus piernas si lo agradecerán. Asesino silencioso en su plato, porque el pan blanco destruye sus músculos. El pan blanco tan habitual, tan aparentemente inofensivo, pero es un asesino silencioso por sus piernas. Está hecho de harina refinada que se absorbe la velocidad del rayo, provocando picos bruscos de azúcar en la sangre. Y esos picos son un golpe directo a la salud de sus músculos, especialmente en las piernas. Imaginen una montaña rusa, el azúcar sub luego que bruscamente. Estas subidas y bajadas agotan sus músculos provocando fatiga y debilidad. El consumo regular de pan blanco conduce a un desequilibrio metabólico, prácticamente que esta fibra y tiene un alto índice glucémico, lo que, de nuevo, contribuye al desarrollo de la resistencia a la insulina. Sus células musculares simplemente no pueden obtener la glucosa que necesitan para obtener energía y fuerza, y si los músculos no reciben energía, se debilitan, pierden tono y en última instancia pierden masa. El pan blanco es un producto vacío, no contiene proteínas ni minerales que pueden ayudar a sus músculos a recuperarse. El consumo diario de pan blanco literalmente agota su cuerpo, dejando sus piernas inestables, cansadas y impotentes. Y si lo comen con mantequilla o queso, también es un camino directo al exceso de peso. Cada kilo de más es una presión colosal sobre sus frágiles piernas en la vejez. No quieren que sus piernas parezcan dos palos que apenas se sostienen. Es hora de cambiarlo. Pan integral, pan de masa madre, pan con avena, lino, centeno, esos son sus verdaderos amigos. Son ricos en fibra y nutrientes que darán a sus piernas fuerza y resistencia. Den este paso hacia unas piernas sanas. Trampa alcohólica, como la bebida relajante, destruye sus huesos y músculos. Creen que después de los 60 una copa de vino o cerveza es simplemente relajación. Era después de los 60 su cuerpo menja mucho peor el alcohol, y sus efectos nocivos se multiplican muchas veces. El alcohol es un traidor que priva sus músculos y huesos de minerales vitales. Bloquea la absorción de calcio, magnesio y vitamina D, los mismos elementos que son esenciales para tener huesos fuertes y músculos potentes. ¿Qué significa esto para ustedes? Significa que sus músculos se debilitan y sus huesos se vuelven frágiles como el cristal. El riesgo de fracturas y caídas aumenta exponencialmente. Y eso es algo que todos tememos en la vejez. El alcohol también ralentiza la recuperación muscular después de cualquier actividad física. Sus tejidos se recuperan más lentamente, sienten un dolor constante, fatiga y aumentan el riesgo de lesiones, un traje y dolor muscular durante una semana, y el alcohol también causa deshidratación, lo que hace que los músculos sean menos elásticos y provoca horribles calambres nocturnos en las piernas. ¿Quién de ustedes no se ha despertado con ese dolor? Y otra terrible verdad, el alcohol interrumpe la función del hígado, que es responsable de sintetizar compuestos vitales para la salud de los tejidos. Sus piernas simplemente no reciben los materiales de construcción necesarios. ¿Y qué pasa con las calorías extra? Las bebidas alcohólicas son una bomba calórica que contribuye a la acumulación de grasa abdominal. Esta grasa ejerce una carga adicional sobre sus piernas y articulaciones, empeorando su movilidad. Y por supuesto la inflamación crónica. El alcohol es una fuente constante de inflamación en el cuerpo, lo que aumenta las molestias y les quita las ganas de moverse. Simplemente no quieren levantarse del sofá. Reflexionen, vale la pena un momento de relajación por tanto daño a sus piernas. Amenaza oculta en su plato, como la carne procesada destruye su cuerpo. Les gusta el tocino, el jamón, las salchichas, pero saben que estas delicias son una amenaza oculta para sus piernas. La carne procesada, cargada de sodio y conservantes químicos, es una inflamación crónica para todo su cuerpo. Esta inflamación golpea directamente sus articulaciones y músculos, causando molestias constantes en las piernas, tobillos y rodillas.
Si sinten como si hubieran querido una maratón todos los días, aunque solo hayan estado sentados, y además esta carne está llena de grasas saturadas, que estrechan los vasos sanguíneos y aumentan el colesterol malo. Esto significa que lega menos sangre sus músculos, lo que significa menos nutrientes y oxígeno. Sus piernas simplemente se mueren de hambre. El mal suministro de sangre es una sentencia para sus músculos, que se ven privados de la capacidad de mantenerse y recuperarse. El resultado, un debilitamiento gradual de las extremidades inferiores y en última instancia, una limitación en las tareas cotidianas más simples. Simplemente levantarse de la cama se convierte en una hazaña. Y estos productos también contribuyen a la acumulación de toxinas en el cuerpo, sobrecargando el hígado y los riñones. Y lo peor de todo, los conservantes en la carne procesada afectan el metabolismo de la glucosa, lo que reduce la energía disponible para los músculos. Sienten un cansancio y una pesadez constante en las piernas, como si estuvieran llenas de plomo, quieren mantener sus piernas fuertes. Sustituyen la carne procesada por proteínas saludables, huevos, pollo, pescado, cortes magros de carne de res. Sus piernas se lo merecen. Muy rápida para sus piernas, porque los videos instantáneos son un veneno. Videos instantáneos es una solución ideal para un tentempié rápido, especialmente después de los 60 cuando no hay energía para cocinar. Pero esta comida conveniente es un veneno real para la salud de sus piernas. Básicamente, consiste en harina refinada y aditivos químicos que no tienen ningún valor nutricional. Son calorías bajas, sin fibra, proteínas no micronutrientes necesarios para mantener la masa muscular. ¿Qué significa esto para ustedes? Significa que con el tiempo sus piernas se degenerarán y su movilidad desaparecerá. Uno de los principales peligros de los videos instantáneos es la enorme cantidad de sal que contienen. Una porción puede contener más de la mitad de la ingesta diaria recomendada. Y el exceso de sodio provoca retención de líquidos, lo que causa hinchazón y dolor en las piernas. Sus piernas parecerán globos inflados, y el dolor será constante, y también aumenta la presión arterial, interrumpiendo el flujo sanguíneo normal a los músculos. Los aditivos químicos, conservantes, colorantes, glutamato monosódico son un cóctel que provoca procesos inflamatorios crónicos, empeora la función de las articulaciones y acelera la degeneración muscular. Esto eleva la incomodidad, la rigidez y la limitación del movimiento. La falta de fibra en los videos aumenta su índice glucémico, lo que a su vez conduce a picos de azúcar en la sangre. Esto interrumpe el funcionamiento de la insulina y no permite que los músculos utilicen la energía de manera eficiente. Sus piernas se sentirán constantemente sin energía. Reflexionen, valen la pena unos minutos de comodidad por tanto daño a su movilidad. Veneno dulce, porque los pastels industriales lisian sus piernas. Pastels industriales hulen también recuerdan a la juventud y la alegría, pero son un veneno dulce que daña gravemente la salud de sus piernas, especialmente en la edad adulta. Están llenos de azúcar procesada, grasas hidrogenadas y conservantes sintéticos que alteran su metabolismo y irritan todo el organismo. El azúcar altera el funcionamiento de la insulina y contribuye a la acumulación de grasa, lo que no solo provoca el aumento de peso, sino que también crea un entorno metabólico desfavorable para mantener la fuerza muscular. Y las grasas trans, utilizadas para mejorar el sabor y aumentar la vida útil, son otra terrible amenaza. Reducen el colesterol bueno y aumentan el malo, lo que altera el flujo sanguíneo. El mal suministro de sangre priva los músculos de las piernas de los nutrientes necesarios, y con el tiempo se degeneran, lo que eleva la pérdida de masa muscular, rigidez en las articulaciones y, posiblemente, problemas de movilidad. El consumo regular de pastels industriales se asocia con la inflamación constante, una de las causas clave de la debilidad muscular y el malestar en las articulaciones. Los emulsionantes, estabilizadores y colorantes que contienen estos productos afectan el sistema inmunológico y provocan reacciones inflamatorias que afectan, sobre todo, a las articulaciones de las piernas. Y aunque son muy sabrosos, no tienen ningún valor nutricional real. Son ricos en calorías bajas, pero catastróficamente pobres en proteínas, calcio y magnesio, los mismos elementos tan necesarios para la salud muscular y ósea. Eligen frutas, frutos secos, frutas deshidratadas. Sus piernas se lo agradecerán. Enemigo conveniente, como los quesos ultraprocesados distraen su fuerza. Quesos fundidos, lonchas de queso procesado, cremas de queso parecen tan convenientes y deliciosos, pero para quienes quieren mantener la fuerza de sus piernas después de los 60 esconden riesgos graves.
Estos casos ultraprocesados ricos en sodio y grasas saturadas, asistan un doble golpe a sus sistemas muscular y vascular. El sodio contribuye a la retención de líquidos y aumenta la presión arterial, y las grasas saturadas alteran la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo que interrumpe la circulación. Como resultado, sus piernas se hinchan, se vuelven pesadas y experimentan una molestia constante. Además, los quesos ultraprocesados a menudo contienen conservantes y fosfatos que alteran el equilibrio mineral del cuerpo. Esto afecta directamente la absorción de calcio y magnesio, dos minerales vitales para la contracción muscular y la salud ósea. La absorción inadecuada de estos minerales conduce a la fatiga muscular, el malestar articular e incluso calambres nocturnos. Los músculos de las piernas, al ser grandes y utilizados activamente, son los primeros en dar señales de alarma. Otro aspecto importante, estos quesos tienen catastróficamente pocas proteínas de calidad, a diferencia de los quesos naturales, que conservan medio su perfil nutricional. Los productos ultraprocesados pasan por un procesamiento industrial que reduce su densidad nutricional. Esto significa que consumen calorías, pero su cuerpo no obtiene los aminoácidos necesarios para mantener la masa muscular. Abandonan esta comida conveniente en favor del queso natural. Amenaza fría, como el helado industrial congela sus piernas. Helado en un día caluroso como posta es ideal, pero el helado industrial es un enorme peligro para la salud de sus piernas después de los 60 años. Estos productos son verdaderas bombas calóricas y inflamatorias, repletas de grasas saturadas y una enorme cantidad de azúcar refinada. Una dieta si provoca fuertes picos y caídas en los niveles de azúcar en la sangre, lo que amenaza la estabilidad de la energía muscular. Esta inestabilidad hace que sus piernas estén débiles, pesadas y más susceptibles al agotamiento. El helado, especialmente el de baja calidad, contiene grasas saturadas que dañan su sistema cardiovascular. La sangre oxigenada tiene dificultades para llegar a las extremidades del cuerpo, incluidas las piernas. El resultado, entumecimiento, hormigueo e incluso calambres constantes. A largo plazo, este déficit de circulación sanguínea conduce a debilidad muscular, pérdida de movilidad y un mayor riesgo de caídas. Además, el helado industrial contiene colorantes artificiales, emulsionantes y espesantes que intensifican la inflamación en el cuerpo. Esta inflamación silenciosa es una de las causas clave del daño de los tejidos articulares y los músculos. Estos productos no tienen ningún valor nutricional genuino, son ricos en calorías bajas. Eligen sorbetes de frutas o helados caseros con ingredientes naturales. Dulce engaño, porque el chocolate con leche es enemigo de sus piernas. Chocolate con leche aparentemente un dulce inofensivo, pero su consumo regular, especialmente para personas más de 60 años, puede tener graves consecuencias para sus piernas. El alto contenido de azúcar y grasas saturadas contribuye al desarrollo de mecanismos inflamatorios que afectan directamente las articulaciones y los músculos. Los altos niveles de glucosa y las grasas malas crean una sobrecarga metabólica que contribuye a la reducción de la fuerza muscular. Otro problema es el bajo contenido de cacao en el chocolate con leche, y que es allí donde se encuentran los antioxidantes beneficiosos. La mayor parte de las versiones comerciales son un producto altamente procesado, lleno de conservantes y edulcorantes artificiales. Estos químicos no solo dañan el hígado y el páncreas, sino que también alteran la absorción de nutrientes vitales para la salud muscular. El resultado, piernas agotadas sin vida más susceptibles al dolor y la rigidez. Los azúcares simples en estas tabletas de chocolate se absorben rápidamente, provocando picos de insulina que quitan energía a los músculos. El chocolate con leche a veces se asocia con el aumento de grasa abdominal, lo que agrava la carga sobre las extremidades inferiores. Quieren darse un capricho. Eligen chocolate negro con alto contenido de cacao. Amenaza enlatada, como los alimentos de larga duración les quitan fuerza. Alimentos enlatados tan convenientes para el almacenamiento a largo plazo, pero contienen una serie de ingredientes que pueden amenazar seriamente la salud de sus piernas en la vejez. La mayoría de estos productos contienen conservantes químicos, como el benzoato de sodio y el nitrito, así como colorantes, sal y otros químicos. Estas sustancias son altamente inflamatorias y dañan la salud muscular y vascular. El consumo frecuente interfiere con el proceso de regeneración muscular y hace imposible su oxigenación. Y el exceso de sal en los alimentos enlatados contribuye a la retención de líquidos, una de las principales causas de la sensación de pesadez y malestar en las piernas. Esta retención no solo causa dolor,
sino que también puede indicar una circulación sanguínea y una inflamación de los tejidos insuficientes. La reducción del valor nutricional es otro aspecto preocupante de los alimentos enlatados. Incluso la carne y las verduras enlatadas se someten a procedimientos que las privan de la mayoría de sus nutrientes inherentes. Lo que queda es una dieta pobre en minerales y vitaminas, pero rica en toxinas. El aluminio presente en algunas latas puede acumularse en el cuerpo con el tiempo, y hay datos que sugieren que el consumo regular de productos almacenados en recipientes metálicos puede dañar el sistema nervioso y la función muscular. Reemplacen los enlatados por alimentos frescos o congelados. Galetas saladas y chips, porque estos bocadillos son un camino directo a la debilidad. Galetas rellenas aperitivos procesados después de los 60 años su consumo puede acelerar la pérdida de fuerza en las piernas. Estos productos son verdaderos agresores para el organismo y que están llenos de sustancias artificiales, incluyendo colorantes, saborizantes, conservantes y estabilizadores. No solo sobrecargan el organismo, sino que también tensan órganos vitales, como el hígado y los riñones, alterando directamente la circulación sanguínea y la absorción de nutrientes necesarios para los músculos. Estos productos son pobres en minerales, proteínas, fibra y ricos en calorías. En otras palabras, aportan muchas calorías y muy poca nutrición. Las grasas trans, un tipo de grasas utilizadas en estos productos, son uno de los factores clave de la inflamación en la dieta moderna. No solo obstruyen las arterias, sino que también impiden el flujo de sangre rica en oxígeno y nutrientes a los músculos. El mal suministro de sangre a los músculos de las piernas causa molestias, fatiga y, a veces, una sensación de inestabilidad en las piernas. Demasiado sodio en estos productos provoca retención de líquidos, lo que agrava el edema de las extremidades inferiores. Estos bocadillos y galetas también provocan picos de glucosa y subsecuentes caídas rápidas, debilitando así el cuerpo y creando un hambre interminable. Eligen frutas frescas, verduras, nueces y semillas. Potenciador de sabor insidioso, como el glutamato monosódico afecta sus músculos. El glutamato monosódico utilizado para potenciar el sabor puede ser muy perjudicial, especialmente para los músculos de las piernas. El glutamato monosódico actúa sobre neurotransmisores vitales que, a través del sistema nervioso, controlan la contracción muscular. Aquellos que son más susceptibles a este químico pueden sufrir dolores musculares, dolores de cabeza, hormigueo y fatiga general. Cuando estos síntomas se manifiestan en las piernas, provocan una sensación de pesadez, rigidez y a veces un ligero temblor. El problema se agrava con la edad, y que el cuerpo se vuelve cada vez más susceptible a las sustancias químicas excitotóxicas que dañan las neuronas. Además, el glutamato monosódico provoca una inflamación constante en el cuerpo, que afecta las articulaciones, los músculos y los vasos sanguíneos. Esta inflamación altera la función muscular y la circulación sanguínea en las extremidades. Las piernas con un suministro deficiente de oxígeno aumentan significativamente la probabilidad de debilidad muscular, calambres y pérdida de movilidad. Muchos productos con glutamato monosódico también son bastante ricos en sodio, lo que agrava la retención de líquidos y la hinchazón de las piernas. Este aditivo también afecta el metabolismo energético, alterando el consumo de glucosa por los músculos. Leen atentamente las etiquetas y eviten los productos con glutamato monosódico. Dos vitaminas traicioneras que distraen sus piernas, y aquí llegamos al descubrimiento más impactante. Las compran en la farmacia, creen que se protegen, cuidan su cuerpo y fortalecen sus usos, pero estas vitaminas saludables pueden convertirse en sus peores enemigos, especialmente después de los 60. Si hablamos de las vitaminas AYD, en exceso literalmente lisian sus músculos y articulaciones. Exceso de vitamina A, como la visión mata sus piernas. La vitamina A es esencial para muchos procesos corporales, incluyendo la visión, la inmunidad y la integridad de la piel. Pero el exceso de vitamina A, especialmente de suplementos, puede ser perjudicial y provoca una serie de consecuencias negativas, incluso para los músculos de las piernas. Después de los 60 años, al cuerpo le resulta más difícil metabolizar y eliminar el exceso de esta vitamina, lo que aumenta la probabilidad de que se acumule en el hígado y las articulaciones. El malestar muscular, especialmente en las piernas y la espalda, es uno de los signos más comunes de hipervitaminosis, aunque es causado por un exceso de vitamina que inflama los tejidos musculares. Este malestar puede confundirse con problemas articulares o de columna. Además de la molestia, los indicadores claros de un desequilibrio nutricional incluyen informes de debilidad muscular,
dificultad para subir escaleras, caminar o levantarse después de estar sentado durante mucho tiempo. Demasiada vitamina también dificulta la absorción de otros minerales vitales, como el magnesio y el calcio. Sin estos minerales, los músculos no pueden contraerse y relajarse correctamente, lo que contribuye al desarrollo de fatiga, espasmos y calambres en las piernas. Además, la acumulación de vitamina A en el hígado puede afectar la producción de energía, lo que alterará la función muscular. El resultado, una disminución gradual de la movilidad y la fuerza. El exceso de vitamina A tiene otra consecuencia desfavorable, la desmineralización ósea, especialmente en las piernas y las caderas, áreas más utilizadas en la vida diaria. Esto debilita los huesos y aumenta la probabilidad de fracturas en personas con osteopenia y osteoporosis. Los suplementos de vitamina A deben usar solo bajo supervisión médica y siempre en cantidades reguladas. Tengan extrema precaución. Exceso de vitamina D, como la vitamina sola se convierte en veneno. El exceso de vitamina D, a menudo asociado con la salud ósea y el buen funcionamiento del sistema inmunológico, es especialmente recomendado para personas mayores, pero pocos se dan cuenta de que el exceso puede tener consecuencias negativas significativas, incluso para las piernas. La hipervitaminosis D, que generalmente ocurre debido a la ingesta excesiva de suplementos, es el resultado de la acumulación de esta vitamina en el cuerpo. El malestar muscular es uno de los signos clave de este desequilibrio. Viene acompañado de debilidad y pérdida de coordinación motora. A diferencia de otras vitaminas, la vitamina D, al ser liposoluble, no se elimina rápidamente del cuerpo y por lo tanto se acumula en los tejidos grasos. El exceso de vitamina D puede provocar un aumento de los niveles de calcio en la sangre, a veces denominado hypocalcemia. Esto causa rigidez en las piernas, ardor en los músculos, calambres, molestias en las articulaciones y otros síntomas relacionados. La hypocalcemia afecta inmediatamente los músculos y los nervios, alterando los impulsos eléctricos que controlan los movimientos del cuerpo. El exceso de vitamina D también puede provocar una calcificación innecesaria de los tejidos blandos, incluidos los músculos y los tendones, por ejemplo, en la zona de la rodilla. Esto hace que sus músculos se vuelvan rígidos y dolorosos, como si se estuvieran convirtiendo en piedra. No piensen que cuanto más mejor. Consulten siempre a un médico antes de tomar cualquier suplemento vitamínico. Amigos, acaban de descubrir la impactante verdad que les habían ocultado. Sus piernas no son solo extremidades, son su libertad, su movilidad, su capacidad de vivir una vida plena. No permiten que los alimentos dañinos y la ingesta incorrecta de vitaminas les quiten esa libertad. Ahora están armados con conocimiento. Saben que los dulces, los fritos, el pan blanco, la carne procesada e incluso algunas vitaminas en exceso pueden convertirse en sus enemigos, pero también saben cómo protegerse. Eliminan el azúcar y los alimentos procesados, sustituyanlos por frutas frescas, verduras, productos integrales. Eligen métodos de cocción saludables, horny hierva cocina al vapor, leen las etiquetas, eviten los productos con glutamato monosódico, grasas trans y exceso de sal, tengan cuidado con las vitaminas, nunca las tomen sin consultar a un médico, su automedicación puede ser peligrosa, más la actividad física regular y moderada les ayudará a fortalecer los músculos y las articulaciones. Sus piernas son su base. Cuídenlas y les servirán durante muchos años, brindándoles la alegría del movimiento y una vida plena. Si merecen lo mejor, empiecen a cambiar hoy mismo. Compartan este video con sus seres queridos. Quizás salven las piernas de alguien. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevos videos sobre salud y longevidad. Y yo quiero preguntar, ¿qué de esta lista les ha sorprendido más? Escribanlo en los comentarios. Y recuerden, la salud de sus piernas está en sus manos. Shock estas newses saludables están emitiendo especialmente si tienes más de 60. Las comes todos los días creyendo que estás cuidando tu salud, pero en realidad están aceliendo tu envejecimiento. Crees que las newses siempre son saludables. Prepárate para la conmoción. Un nuevo estudio revela una verdad aterradora. Algunas de las newses más populares guardadas en tus almacenes pueden, silenciosa y imperceptiblemente, aumentar tu riesgo de enfermedad cardiovascular en un 48%, si no lo est mal casi la mitad, y esto no solo aplica a tus abuelos, sino a cualquiera que haya superado los 60 años. Según datos publicados en la prestigiosa revista del American College of Cardiology, años de investigación han demostrado que estos inocentes bocadillos pueden causar un verdadero caos en tu organismo.
aumentan la presión arterial, provocan inflamación, obstruyen las arterias e incluso aceleran el deterioro cognitivo, suna aterrador verdad. Pero lo más alarmante es que muchas personas más las comen, convencidas de que están haciendo un favor su cuerpo, y ahora lo más interesante, una news muy especial, que probablemente ya tienes en tu recipient para snacks, está asociada con altas concentrations de una sustancia venenosa. El consumo regular de esta news puede causar un daño irreparable a tu hígado, riñones y cerebro, la ironía del destino. Esta es la misma news que a menudo se promociona como un producto milagroso para quien siguen una dieta baja en carbohidratos, pero en lugar de beneficiar puede causar daños permanentes a tu cuerpo envejecido, que no cunda el pánico, estamos aquí para ayudar. En este video encontrarás la guía más completa y detallada sobre el consumo de nueces. Te damos que nueces son assiduas, las emigoas para tu corazón y cerebro, y calls debs evitar teodia costa, que det hasta el final. Ali te espera la osura verdad sobre la news más peligrosa, de la que casi nadie habla. Podría ser la clave para tu salud de la que ni siquiera sospechabas. Antes de comenzar, del me gusta este video y suscríbete a nuestro canal para no perder otros materiales útiles. Y por supuesto escríbenos en los comentarios desde donde nos ves, nos interesa mucho. For news que toda persona medib consumia y no solo ellos, almendras, el arma secreta contra la fragilidad ósea. Quieres mantener tus huesos fuertes y tu cerebro ágil, entonces la almendra es tu mejor amiga. Probablemente has escuchado que las almendras son saludables, pero sabes lo podías es que son para el cuerpo que envejes, huesos fuertes no es un mito. Con la edad, nuestros huesos se vuelven porosos y frágiles. Después de los 65 años, la pérdida ósea se acelera y el riesgo de fracturas aumenta drásticamente, lo que puede provocar complicaciones graves. Pero solo un cuarto de TAZAD alimentos al día son aproximadamente 97 mg de calcio, ayudará a ralentizar este proceso. Las almendras no son solo calcio. Son ricas en magnesio, un mineral del que carecen catastróficamente muchas personas más. Y aquí es donde comienza la magia. El magnesio actúa como un transportador, impidiendo que el calcio se deposite en las arterias y dirigiéndolo directamente a donde se necesita, a tus huesos. Tu corazón te lo agradecerá. Las grasas monoinsaturadas, abundantes en las almendras, son un verdadero bálsamo para tu corazón. Reducen los niveles de colesterol malo, LDL, lo que es de vital importancia y que el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta con cada año que pasa. La porción recomendada para personas más, 15-20 almendras al día preferiblemente crudas o tostadas en seco sin sal. Es así de sencillo. Adiós estreñimiento. El estreñimiento es un problema que afecta alrededor del 40% de la población de edad avanzada, pero las almendras, con su alto contenido de fibra aproximadamente 3.5 g por porción, se convierten en un arma poderosa contra este inconveniente. No necesitas pastillas, cerebro protegido. Investigaciones de la Universidad de Tufts han demostrado que las almendras pueden prevenir el daño oxidativo de las células cerebrales. Ese mismo del que tanto se preocupan muchos, temiendo perder la claridad mental. Y aquí tienes un secreto, busca almendras con piel. Contienen flavonoides que, combinados con la vitamina E, hacen que las almendras sean dos veces más potentes como antioxidantes. Advertencia importante para personas más con problemas para tragar las almendras pueden ser peligrosas. Asegúrate de masticarlas bien antes de comerlas. Tu salud es tu prioridad. Nueces comida para tu cerebro. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la news se pesa tanto un cerebro? La naturaleza nos da una pista. Es uno de los mejores alimentos para mejorar las funciones cognitivas, especialmente en personas más. Combustible para el cerebro. Las nueces son campeonas en el contenido de ácido alfa-linolénico ALA, un ácido graso omega 3 de origen vegetal, entre todas las nueces populares. Esto es increíblemente importante para el cerebro. Los omega 3 ayudan en la neurotransmisión, transferencia de señales entre las células cerebrales, y mantienen la integridad de las membranas de las células cerebrales. Solo 1.5 onzas, aproximadamente un puñado de nueces al día durante 8 semanas mostraron una mejora significativa en la velocidad de procesamiento de la información y la flexibilidad mental en personas más. Protección contra la demencia. Según un nuevo estudio publicado en el Journal of Nutrition,
Los compuestos polifenolicos únicos de las nueces pueden penetrar hematoencefálica y combatir directamente la inflamación en los tejidos nerviosos. Esto significa que pueden retrasar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia. No es solo una news, es tu escudo contra la pérdida de memoria. Sueño y corazón, muchos no lo saben, pero las nueces también contienen melatonina, una hormona del sueño cuyo nivel disminuye con la edad, lo que provoca insomnio. Un puñado de nueces antes de acostarse puede dar el descanso deseado. Y la combinación de arginina, un aminoácido que mejora la función de los vasos sanguíneos, y polifenols, que reducen el estrés oxidativo, hace que las nueces sean increíblemente beneficiosas para el sistema cardiovascular. Incluso pueden potenciar el efecto de los medios para la presión arterial, ayudando a las personas más a mantener la elasticidad de sus arterias. Como almas no hay cama, para obtener el máximo beneficio, guarda las nueces en el refrigerador para evitar que sus delicados aceites se pongan rancios. Intenta comer 7-9 mitades de nueces todos los días. Y un extra al pelarlas tú mismo entrenas tu motricidad fina. No temas su sabor ligeramente amargo, es un signo de potentes antioxidantes. Pistachios, el secreto para una presión arterial normal y una vista aguda, el hero subestimado en el mundo de las nueces. Los pistachos son verdaderos campeones, especialmente cuando se trata de controlar la presión arterial y preservar la vista en personas más. Controlador natural de la presión arterial, que hace que los pistachos son únicos. Su bajo contenido de sal y su alto contenido de potasio aproximadamente 285 mg por porción. Este equilibrio mineral es de vital importancia para los más, y que ayuda a evitar que los riñones retengan sal, lo que suele ocurrir con la edad. Pueden reducir la presión arterial sistólica de 3 a 5 puntos, como algunos medicamentos, pero sin efectos secundarios. Protección para tus ojos. La luteína y la zeaxantina son carotenoides que abundan en los pistachos. Se concentran en la mácula del ojo y protegen contra la degeneración macular relacionada con la edad, la principal causa de pérdida de visión en personas más de 60 años. Imagina lo fácil que es preservar tu vista, simplemente añadiendo pistachos a tu dieta. Disfrut sin daño. A diferencia de otras nueces duras, el crujido de los pistachos no dañará tus dientes y encías. Y sus tonos verdes y morados únicos no solo son bonitos, son un signo de antioxidantes que neutralizan los radicales libres, acelerando el proceso de envejecimiento en todo el cuerpo. Consumo consciente. Los pistachos también son ideales para personas más porque evitan el consumo excesivo. El proceso de pelar la cáscara ralentiza naturalmente el consumo, y las cáscaras vacías sirven como un indicador visual de cuánto has comido, lo que te ayuda a controlar mejor las porciones. Si tienes artritis, busca pistachos y semiabiertos. Intenta consumir 49 pistachos al día, aproximadamente 1 onza sin sal o ligeramente salados. Ayuda para diabéticos. Para el 25% de los estadounidenses más de 65 años que sufren de diabetes o prediabetes, los 3G de fibra por onza de pistachos son increíblemente útiles para regular los niveles de azúcar en la sangre. Los pistachos no son solo un snack, son una medicina. Nueces de Brasil, el secreto tiroideo de la longevidad, y aquí está nuestro campeón absoluto. Las nueces de Brasil ocupan el primer lugar porque ayudan al funcionamiento de la glándula tiroides, una parte importante pero a menudo ignorada del envejecimiento saludable. La fuente más potente de selenio, te sorprenderás, solo una nuez de Brasil contiene 96 microgramos de selenio, lo que representa el 137% de tu requerimiento diario. Las nueces de Brasil son la fuente de selenio más rica del planeta. ¿Por qué es tan importante? Porque hasta el 20% de las personas más de 65 años sufren de enfermedades de la tiroides, y muchas de ellas no se diagnostican, y que los síntomas a menudo se confunden con el envejecimiento natural. Energía, metabolismo, estado de ánimo. El selenio abundante en las nueces de Brasil es crucial para la activación de la hormona tiroidea, que a su vez apoya la producción de energía, regula el metabolismo y controla tu estado de ánimo. Te sientes inexplicablemente cansado, quizás se deba tu tiroides, protección de las células nerviosas. Además de la tiroides, los ácidos grasos específicos que se encuentran en las nueces de Brasil ayudan a preservar la mielina, la vena protectora alrededor de las células nerviosas, que a menudo disminuye con la edad. El mantenimiento de la mielina puede ayudar a las personas más a mantener sus reflejos, tiempos de reacción y velocidades de procesamiento cognitivo. Biodisponibilidad del selenio.
Un dato interessante, el selenio en las nueces de Brasil se encuentra en una forma legada orgánicamente, lo quello hace más accesible y fácil de usar para tu cuerpo que las tabletas de selenio sintético, menos es más. Las nueces de Brasil son tan poderosas que solo necesitas unas pocas para sentir el efecto. Su textura rica y cremosa hace que incluso una pequeña cantidad se placentera. Mi recomendación, no más de una o dos nueces de Brasil al día debido a los posibles efectos negativos del exceso de selenio. Consejos para comprar y almacenar. Al comprar intenta elegir nueces de Brasil con cáscara. En vez natural manchen los nutrientes por más tiempo. Y debido a su alto contenido de grasa, guardarlas en el refrigerador para evitar que se pongan ranchas. Bono para la digestión. La combinación de fibra y aceites naturales en las nueces de Brasil ayuda a mantener la regularidad intestinal, una ventaja adicional para las personas más que sufren de estreñimiento. Antioxidantes contra el envejecimiento. Y la evidencia nueva más sorprendente, algunos antioxidantes encontrados en las nueces de Brasil pueden alientar el asortimiento natural de los telomeros, las tapas de los cromosomas que normalmente se encogen con la edad y por lo tanto influyen en el envejecimiento celular. Si tienes 65 años o más, estas nueces son perfectas para ti. Alto. Estas 4 nueces te están metiendo, debes eliminarlas de tu dieta ahora mismo. Cacahuetes, el desencadenante inflamatorio número 1, preparat para la conmoción. A pesar de su popularidad, el cacahuete es un verdadero problema para muchas personas más. No es una news. Antes que nada recuerda, el cacahuete no es una news. Es una elegumbre que crece vegetar. Y esto lo convierte en presa fácil para el mojo y las aflatoxinas, micotoxinas que pueden dañar el hígado y aumenta el riesgo de cáncer si se consumen con frecuencia. A medida que envejecemos, nuestros mecanismos de desintoxicación inevitablemente se vuelven menos efectivos, y este riesgo crece exponencialmente. Inflamación oculta. Aún más preocupante para las personas más es el hecho de que los cacahuetes contienen proteínas que pueden causar reacciones inflamatorias en muchas personas, incluso sin una alergia real. Y las personas más tienen un riesgo de dolor articular, estrés cardiovascular y deterioro cognitivo. Esta inflamación de bajo grado puede empeorar los TIS estados. La mayoría de los estadounidenses ya consumen una cantidad excesiva de ácidos grasos omega 6 en comparación con los omega 3 antiinflamatorios. El alto contenido de omega 6 de los cacahuetes solo agrava este problema. Interacción peligrosa con medicamentos. Muchos médicos olvidan advertir a sus pacientes más sobre la interacción potencialmente mortal entre los cacahuetes y los anticoagulantes, como la warfarina, debido al alto contenido de vitamina K en los cacahuetes. Y las mantequillas de cacahuete commercials con aceites hidrogenados añadidos, exceso de sodio y azúcares solo empeoran estos problemas para los sistemas cardiovasculares envejecidos. Riesgo para hipertensos. El 63% de los jubilados estadounidenses sufren de hipertensión. Incluso la mantequilla de cacahuete natural, sin sal añadida, puede aumentar la presión arterial. Radicales libres peligrosos. Los cacahuetes se enranchan rápidamente y producen radicales libres peligrosos si no se almacenan correctamente. Y la práctica común de tostar cacahuetes en seco para uso comercial produce acrylamida, una sustancia química con posibles efectos de deterioro cognitivo. Esto es especialmente preocupante para las personas que están preocupadas por la pérdida de memoria. Simplemente sustituye. Incluso si has estado comiendo cacahuetes regularmente sin efectos secundarios notables, cambiar una de las nueces que te recomendamos solo 3 días a la semana te ayudará a obtener los nutrientes que necesitas mientras reduces tu exposición a estas sustancias dañinas. Tu salud es más importante que un hábito. Anacardos, el enemigo oculto de tu azúcar en sangre. Los anacardos no son tan inofensivos como parecen. Estas nueces representan un riesgo especial para las personas más debido a su muy alto contenido de carbohidratos y su impacto glucémico. Bomba de carbohidratos. Los anacardos contienen muchos menos protectores y muchos más carbohidratos, aproximadamente 90 por onza, que las verdaderas nueces de árbol. Y alrededor del 25% de las personas más de 65 años sufren de diabetes, y otro 48% tienen prediabetes. Esto provoca una reacción de azúcar en la sangre que puede ser perjudicial para ellos. Es particularmente preocupante porque los anacardos tienen una reputación de ser saludables, y muchas personas más comen nueces en exceso sin pensar en cómo podrían afectar sus niveles de azúcar en la sangre. Peligro de asfixia.
La forma suave y curva de los anacardos presenta una amenaza de asfixia que no debe ignoras, especialmente para las personas con problemas para tragar. También son una de las nueces más esperadas entre las personas más ladrones de calcio. Desde el punto de vista nutricional, los anacardos no son excelentes porque tienen muchos oxalatos, que son sustancias químicas que pueden unirse al calcio en el intestino y disminuir la absorción de calcio. Un problema importante para las personas más que corren riesgo de osteoporosis. Para aquellos que tienen un más riesgo de desarrollar cálculos renales, el peligro aumenta drásticamente después de los 60 años debido a estos mismos oxalatos. Procesamiento equals pérdida de valor. Existe un problema oculto adicional con el procesamiento del anacardo. Los anacardos pierden gran parte de su valor nutricional durante el largo procesamiento requerido para extraer el urusol, una sustancia química venenosa que también se encuentra en la hidra venenosa. Muchas variedades compradas en tiendas se tostan en aceite y se salan excesivamente, lo que agrega grasas y sodio dañinos que pueden empeorar la presión arterial y la tensión cardíaca. Problemas digestivos. Los anacardos contienen inhibidores de enzimas que pueden dificultar la digestión de proteínas. Esto es especialmente problemático para las personas más que con frecuencia tienen problemas para digerir los alimentos y absorber las proteínas tal como están. Mucha gente no sabe esto. Riesgo de aumento de peso. La textura cremosa de los anacardos los hace fáciles de consumir en exceso. Un posible contribuyente al aumento de peso durante una etapa de la vida, en la que mantener un peso saludable se vuelve cada vez más difícil. Sustituye los anacardos por nueces o almendras regularmente para obtener un snack más saludable que presenta menos amenazas para el cuerpo que envejece y proporciona características nutricionales superiores. Nueces de macadamia, la trampa de grasa para tu corazón. El exquisito sabor de la macadamia esconde un grave peligro para las personas más. Bomba calórica. La macadamia es la nuez más densa en calorías, aproximadamente 200 calorías por onza. La disminución inevitable de las tasas metabólicas con la edad añade más estrés a la ya difícil tarea de controlar el peso para las personas más, y su contenido extraordinariamente alto de grasa aproximadamente 22 g por onza, exacerba la eficiencia ya disminuida de la vesícula biliar. Las macadamias pueden desencadenar episodios dolorosos que de otro modo pasarían desapercibidos para el 15% de las personas más con cálculos biliares asintomáticos. Grasa saturada peligrosa. Además de las calorías que aportan, las macadamias se encuentran entre las nueces con más contenido de grasas saturadas, aproximadamente 3 g por onza, lo que puede elevar los niveles de colesterol LDL, algo que preocupa a muchas personas más. Amenaza para tus dientes. Debido a su densidad y dureza, representan una seria amenaza para la salud bucal de las personas más que tienen coronas, puentes o dientes débiles. Esto es especialmente problemático para las personas más de 65 años, cuando el esmalte se debilita debido al desgaste y la disminución de la absorción de calcio, que esto y riesgos. Prácticamente, las macadamias se encuentran entre las nueces más caras, lo que podría llevar a las personas más que controlan sus gastos a elegir variedades más baratas, que tienen más probabilidades de estar ranchas o mal conservadas, exponiéndolas a lípidos oxidados más peligrosos. El procesamiento empeora la situación. La composición nutricional de las macadamias disponibles comercialmente es mala, y si les añade más sodio y lípidos dañados al ser tostadas en aceite y excesivamente saladas, como en exceso equals problema, tienen un sabor rico y mantecoso que podría llevar a como en exceso, particularmente para las personas más que pueden tener gustos menos refinados y gustar de sabores más audaces. Es preocupante que muchas personas más comen macadamias pensando que están ayudando a sus corazones, pero la investigación que muestra los beneficios de las nueces para la salud del corazón ha ignorado o minimizado en gran medida el papel de las nueces con alto contenido de grasa como las macadamias. Los pistachos tienen un perfil nutricional sustancialmente más alto que es especialmente adecuado para los cuerpos que envejecen. Entonces, si has estado disfrutando de las macadamias regularmente, quizás quieras considerar cambiar a ellos. Piñones el sabotador silencioso de tus medicamentos, y aquí está el enemigo más insidioso para las personas más. Los piñones son una de las nueces más problemáticas para este grupo demográfico por varias razones. Interacción peligrosa con medicamentos.
El hecho de que los opinions incluyen químicos que interactúan con más del 60% de las prescripciones dadas a personas más es muy preocupante, y que significa que la efectividad de estos medicamentos podría disminuir o que podrían introducirse efectos secundarios dañinos. Muchos medicamentos recetados, como las estatinas, algunos antidepresivos y los medicamentos para la presión arterial, que se administran a personas más de 65 años, son conocidos por su interacción con los piñones. La mayoría de los médicos y farmacéuticos nunca les informan a sus pacientes sobre el riesgo de interacciones entre alimentos y medicamentos, lo cual es una enorme señal de advertencia. El síndrome de la boca de piñón, una pesadilla para el apetito. Lo más preocupante es el síndrome de la boca de piñón, que es que los piñones imparten un sabor amargo y metálico que puede durar semanas después de comerlos. Aunque esto puede parecer insignificante, puede tener un efecto desastroso en los adultos más debido a la correlación entre las alteraciones del gusto y la disminución del hambre y el estado nutricional. Según la investigación, una reducción sustancial del peso corporal ocurre en hasta el 42% de los afectados, país que el síndrome es más común en los ancianos, lo que puede atribuirse a alteraciones en los receptores del gusto y las vías de desintoxicación que ocurren con el envejecimiento, procesos inflamatorios. Los piñones contienen muchas grasas poliinsaturadas, que pueden oxidarse rápidamente y producir sustancias químicas inflamatorias. Esto puede ser una preocupación para las personas más que están lidiando con enfermedades inflamatorias como la artritis. Riesgo de aspiración, debido a su pequeño tamaño y textura resbaladiza, pueden causar aspiración entrada en las vías respiratorias. Esto es particularmente preocupante para las personas más que tienen problemas para trago que toman medicamentos que les resecan la boca, un problema para más del 70% de las personas más que toman múltiples recetas, problemas digestivos y de peso. Si bien la capacidad del cuerpo para absorber proteínas disminuye naturalmente con la edad, los inhibidores de enzimas de los piñones pueden impedir la digestión de proteínas durante este tiempo. Los piñones son un alimento denso en calorías que pueden contribuir a los problemas de control de peso, prevalentes después de los 65 años debido a su alto contenido de aceite y su combinación con los piñones, incluso en el pesto, que es su aplicación culinaria más común, amenaza para la vista. Preocupantemente, nuevas investigaciones apuntan a sustancias químicas en algunos tipos de piñones como un posible acelerador de la degeneración macular relacionada con la edad, la principal causa de pérdida de visión en los ancianos. Resumen, tu elección define tu futuro. Después de los 65 años, debes mantener alejado de estas cuatro nueces. Tu elección de nueces, cuales como y cuales evita, puede tener un profundo impacto en tu salud, vitalidad y función cerebral en tus últimos años. Recuerda, la aplicación continua de pequeños ajustes produce enormes resultados a largo plazo. Ahora es tu turno. Comparte tu historia. Han cambiado tus hábitos alimenticios, incluyendo o excluyendo ciertas nueces, y cómo ha afectado esto a tu salud. ¿Qué news ha tenido el mayor impacto en tu vida? Escribe tus pensamientos y historias en la sección de comentarios a continuación. Valoramos tu opinión.